What is the agenda of winning over with your loved ones is something that I will never understand. Or proving a point also, I don't understand. So much effort to prove your point to a person who has a different opinion is a lot of hard work. Actually, that is something that my mom was very conscious about when we were growing up, Anmata. So she used to say, like, what's the point of showing love to everyone outside the house and then coming home and showing your frustration to the people in the house? Yeah. Don't love me too much and don't hate me or don't yell at me too much. Be balanced. నీ వాయిస్ మీద అరవడం కష్టం లే కానీ ఎవరో కామెంట్స్ రాశారు నా వాయిస్ బాగుందని ఏం మాట్లాడుతున్నావు. My contribution to the conflict resolution with the child is to be supportive with what you are saying. అంతే. Right? So Being on the same page. So that is my contribution. And I feel and I see so many parents not being on the same page, and that confuses the child even more. Should I feel bad about the consequence I've received or not received? Hello everyone, welcome to yet another episode of Coffee to Clarity. In this episode, we're going to talk about a very important topic, conflict resolution and problem solving, especially with our partners. Over to you, Pratima. I love our introductions. ఎంత న్యూస్ రీడర్ లెక్క చెప్పినా కదా చెప్పి ఓవర్ టు నేను ఎక్కడ ఇప్పుడు హలో సురేఖ నేను ఇప్పుడే సైట్ మీదకి వచ్చాను అని చెప్తారు కదా సినిమాలో. సో కానీ ఇవాళ ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ ఫేవరెట్. మనం ఇద్దరం ఒకవేళ ఏదైనా ఆస్కర్ అవార్డ్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి అది మన ఇద్దరికే వస్తుంది అని నేను అనుకుంటుంటా అనమాట. ఐఎమ్ షూర్ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్ హు ఆర్ వెరీ కాన్షియస్ వెన్ ఇట్ comes to not hurting the other person, but I think we are excellent at it and I wanted to share that a little bit. మన ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ we spoke in other episodes also, మన ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సైడే ఉన్నాం. we are solution driven people, so it makes life little easy. కానీ chaosలో కూడా ఇద్దరం సపోర్టివ్గా ఉండి నాట్ హర్టింగ్ ద అదర్ పర్సన్ అనేది కొంచెం మనం న్యాచురలీ వీఆర్ అవేర్, బట్ వీ ఆల్సో ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఐ ఆల్సో ప్రాక్టీస్డ్. ఇంకా కొంచెం ఇంకా నా నోట్ నుండి కొన్ని వస్తాయి అనమాట అప్పుడప్పుడు ఇలా టక్కుమని, ఇప్పుడు అక్కర్లేదు అన్నట్టు. యూ హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ రెగ్యులేటెడ్ కదా, కొంచెం రెగ్యులేటెడ్గానే చేసుకుంటాం. కానీ మన ఇద్దరి పర్సనాలిటీస్ సొల్యూషన్ డ్రివెన్ ఉన్నా మనకి ఇద్దరికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నాకు ఆ సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఇప్పుడు జరిగితే నెక్స్ట్ 5 minutesలో అది సాల్వ్ అవ్వాలనేది నా యాటిట్యూడ్. పర్లేదు మనం ఒక 24 hours ఆగచ్చు అనేది నీ యాటిట్యూడ్. అది 15 yearsలో ఐ థింక్ యూ బ్లెండెడ్ వెల్. బట్ ఫస్ట్లో నీకెలా అనిపించింది ఇదేదో బ్లాడర్ కంట్రోల్ లేనామలాగా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా సాల్వ్ చేయాలంటదేంటి అన్నట్టు? అంటే నాకైతే ఎనీథింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఫర్ మీ ఇట్ కమ్స్ న్యాచురలీ, రైట్? ఈవెన్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ వేర్ ఐ నీడ్ టు think a lot very quickly on the spot. For me, luckily, I'm very calm and it comes to me naturally. But after getting married or when you're with a partner for the thing, you have to be extra conscious and extra focused to to resolve things very quickly, like you said, and to not hurt that other person in that process. So initial etlundente for you 10 minutes la ayipovali ante నాకు ప్రాసెస్ చేసుకోనికనే నాకు ఒక 10 hours పడుతుంది. when something happens, so in that 10 hours, my thing is I go silent. I never confront or I say, correct, something bad that we may regret later or something like that. And that has never happened. Even in the initial phase, when we were dating and the initial years of our marriage. అప్పుడేం లేదులే. అప్పుడు అంత ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. ఐ ఫీల్ దట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఇప్పుడు అది కూడా ఒక రకమైన కాన్ఫ్లిక్టే కదా. నాకు 10 నిమిషాల్లో అయిపోవాలి, ఈయనేమో ఇలా పాత సినిమాలో హీరోలాగా అలా తిరుగుతున్నాడు ఏంటి సైలెంట్గా అని నేను అనుకున్నా, సాల్వ్ చేయకుండా ఎందుకు అలా అంటున్నాడని. అప్పుడు కూడా ఐ అండర్స్టూడ్, సరే ఇట్ విల్ సాల్వ్. ఐ థింక్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సాల్వ్ అయితే అవుతుంది, కొంచెం లేట్గా అవుతుంది. అందరూ ఇలా స్టార్ స్టూడెంట్స్ ఉండాలంటే కష్టం కదా అని అనుకున్నా. అంటే everyone will have problems, everyone will have disagreements. Yeah. We just have to ensure that they don't escalate into full-blown fights. And I don't think that has ever happened to us, in 15 years.
I don't We did ever see also full blown fight అంటే ఏంటిది అంటే ఇలా నేను షౌటింగ్ కొడతాను మ్యాచ్ ఏంటి లైక్ మీ ట్రైంగ్ టు షౌట్ ఓవర్ యువర్ వాయిస్ యూ అంటే నీ ఆహాహా, వాయిస్ మీద fight. అరవడం కష్టం లే కానీ ఎవరో కామెంట్స్ రాశారు నా వాయిస్ బాగుందని. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నేను సింగర్ అని కూడా రాశారు ఎవరో. no, but you do sing really well. But we're deviating off topic. What I'm saying is like we never try to one up each other. అది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు. దట్ ఈస్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఈ వన్ అప్ చేసి నీకు 2 పాయింట్స్ ఇది ఏమైనా మ్యాచా? నాకు ఏమైనా లాస్ట్లో అవార్డో లేకపోతే ఏదైనా ఇస్తే సరే, కానీ వాట్ ఈస్ ద అజెండా ఆఫ్ విన్నింగ్ ఓవర్ విత్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్. ఆర్ ప్రూవింగ్ అ పాయింట్ ఆల్సో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. So much effort to prove your point to a person who has a different opinion is a lot of hard work. I have no interest in putting in that hard work. ఏదైనా వెయిట్ ట్రైనింగ్లో పెడతారు హార్డ్ వర్క్, కానీ నాకు ఎందుకు ఆయన ఏమనుకుంటే నాకు 2 పాయింట్స్ ఎక్కువ వస్తే ఏం రాదు కదా. ఎస్పెషలీ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యువర్ ఇన్నర్ సర్కిల్, ఐ డోంట్ సీ ద పర్పస్. థ్యాంక్ఫుల్లీ నీకైతే అది లేనే లేదు. నీ గేమ్స్ అన్నీ ఆ టెన్నిస్లో వాటిల్లోనే 4-1, 5-20 అయిపోయినాయి. బట్ అవును, దట్ వన్ This shows how bad you are at sports. 4-1, 5-20 and కాదా ఏమోలే, కనీసం నంబర్లనే చెప్పా, ఏబిసిడీలు చెప్పకుండా. కానీ వన్ గ్రేట్ థింగ్ దట్ వీ బోత్ హర్డ్ అండ్ వీ ఫాలో అండ్ ఐ థింక్ వీ టోల్డ్ ఎవ్రీబడి వీ నో ఈజ్ దిస్ ద ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ పర్ఫెక్ట్. అంటే నేను తప్పులు అసలు చేయను, నా సైడ్ నుండి తప్పు లేదు అనేది ఏదైతే దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కమ్ విత్ దట్ యాటిట్యూడ్. అది మనకి చాలా మంది ఉంటారు కదా అట్లా, నేనెక్కడ చేశాను, నువ్వే లేట్ వచ్చావు, నువ్వే ఇది చేసావు, నువ్వే ఆ పాట అందరు పాడకుండా ఐ ఫీల్ దట్ వెన్ యూ సే అవును కరెక్టే, there is always scope for learning. How can someone not make a mistake? It's unrealistic to even think that. So that line, perfection is the enemy of greatness. Yeah. We love that line, guys. It's so good. You can make mistakes, you learn from it and you move on. I feel that's more valuable. Yeah, and also we work in like such a job where we do like a lot of conflict resolutions on maybe not a day-to-day basis, but at least like 2 or 3 every month. And most times, like, the people only want to be heard. Like, no matter, like, how loud they are or how aggressive they are, I feel that, if you respond to them with empathy and just hear them out and, like, try to make them understand the situation, most of the conflicts get resolved then and there. You don't have to, like, be defensive and, like, go aggressive again on that person saying, no, you're wrong, it's not this way. Most of the times, like, I feel that at least in the line of work that we are in, like if you hear them out. External fights different kada. I'm talking about in-house. Intlo avevi, because no baita, there is this logic of, you are battling with the world and you come back home, you just want to feel relaxed or supported. And at that time when there is a conflict, you feel aggravated because you've already taken a lot outside. But baita kamundi intlo say that is a very common thing that everyone does, I feel. And the fact that you don't do it, I lucked out, but it's such an important skill to have, Gada. Actually, that is something that my mom was very conscious about when we were growing up, Anmata. So she used to say, like, what's the point of, like, showing love to everyone outside the house and then coming home and showing your frustration to the people in the house? Yeah. So, in fact, like, you shouldn't be like either way. Like, in fact, you should try to be nice to everyone and be balanced. And we always say, right, like, don't love me too much and don't hate me or don't, like, yell at me too much. Be balanced. Eccentric undaddu. Eccentric undaddu. And in-house, I feel like, this is the right topic and the wrong topic also for us to discuss, because over the years, like, the conflicts have come down so much. It's like, I can't like, think of a time in the last, I don't know, 2-3 years where something actually went wrong and, like, we had to, like, actively focus on, like, something that like is ade antuna years of understanding antuna. We are here after 15 years, but I am talking about somebody who's date kuda analenu, but to be honest, I sort of can, because when you are dating in your early days, you don't know where to draw the line and whether the person is being respectful or not. And when the factor of age comes in, because my parents were never disrespectful to each other in front of me. Definitely not your parents. Already manam ichina hype ki mee parents ekkado unnaru ippudu. So, but I feel that when you did not say it, one thing, but everywhere else you've seen, I have seen it in my family. I have seen it you were age difference vallano lekapothe that generally
నేను హస్బెండ్ అనో లేకపోతే పుట్టింగ్ డౌన్, నువ్వు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పావు మేకింగ్ జోక్స్ అబౌట్ యువర్ పార్ట్నర్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ హర్ట్ఫుల్. అది అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది. అంటే that వేర్ విల్ again, ద సపోర్ట్ కమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ రిలేషన్షిప్ అంటున్నా. అంటే that like again that is something I never understand. We spoke about it like previously also. If you're partners, right? Like, or I don't even see the reason why you should put each other down. Like, Right. so in fact, like, you should lift the other person up. Then even in fun also, they're like, oh, you're so dumb. Oh, you're so dumb. Oh, you did this. Like, I don't think like, we've ever been in a situation to talk to each other like that. Yeah. It's like, అది అట్లా లేదులే. Yeah, but I think there's no point అని చెప్తున్నా. The idea of this is like there's no point. Like, what are you winning? అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ పర్సనాలిటీ. మన పర్సనల్ రిలేషన్షిప్లో మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అన్స్పోకన్. యాక్చువల్లీ వీ నెవర్ సాట్ డౌన్ అండ్ డిస్కస్డ్ ఇట్ ఆల్సో, బట్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఐ థింక్ ఫాలోడ్ దిస్, వేర్ వీ డోంట్ రెస్పాండ్ ఇన్ యాంగర్. నేనైతే నా సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీలో కూడా ఐ డోంట్ రేజ్ మై వాయిస్, అండ్ అంటే నా బ్యూటిఫుల్ వాయిస్ నార్మల్గా చెప్పిన రేజ్ లాగానే ఉంటుంది. But in general, you understand that it's not a raised voice. Second thing is, we don't bring an old issue that happened long time and resolved also. నువ్వు అప్పుడు కూడా ఇదే చేసావు నీ దుంపదగా అన్నట్టు ఏం అనం కదా. అండ్ what are the other things that విన్, నువ్వు చెప్పినట్టు నేను విన్ అవ్వాలి, నాకు మా పాయింట్ 1 ఈసారి నీ ఫాల్ట్ నా ఫాల్ట్ లాగా లేదు. That helps. Yeah, also like we are someone like who work together, right? Like we have a business together. So any issues that we have with the business, the one thing that we have is that once a month we sit together and discuss everything open out on the table. Like there is nothing in that like 1 hour that we talk with any agenda. కంపెనీ గురించి స్పెసిఫిక్ గా చెప్పు. 1 month కి ఒకసారి కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకుని ఏ నువ్వు ఆ రోజు అలా నన్ను తిట్టావని అనం కదా. కంపెనీలో whatever resolution or like whatever immediate resolution or action points have to be taken. So we do that in that 1 hour, right? Like beyond that, we actually don't talk that much about our work also. We don't overlap that much also, and I feel that it's quite that's another day. Working together is another day, but conflict resolution work lo manakiddarki em undadu. Mostly it is about our clients and people who we work with and all of that. But yeah, it's simpler because we have a better relationship. And underlying factor, in spite of no matter where we go with any topic, I feel the respect that is there, that is such a big pillar in anything. The reason we talk like that even when we don't feel like talking like that is because of the respect that we have. See those 2 points as many times as you want. I can repeat them. Respect and communication. The fact that we drink like coffee every day morning for like 20-25 minutes, 30 minutes, and we talk over things, what we did yesterday, what we're going to do today. So that's a communication part, and it's obvious that we have so much respect for each other. So కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది న్యాచురల్గా అన్ని ఇళ్లలో ఉంటుంది. అండ్ వెన్ వీఆర్ రేజింగ్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ దట్ హౌస్ అండ్ దే కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది మనం దాయలేము ఎప్పుడు. ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ యూ షుడ్ నాట్ హైడ్ ఇట్ ఆల్సో. Let's take an example of Akira only. Considering we both don't raise our voices with each other, but there are times where I have to sort of use a certain tone to get my point across. When Akira is testing my limits, every child will do it, and I was like firm tone చేసినప్పుడు he also knows that, and I also explain. Without explanation I never use that tone with him కదా. నీకైతే పాపం చాలా యాక్షన్ చేయాలి నువ్వు అది చేయటానికి. నాకు నా టోన్ హెల్ప్స్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే Akira don't do it because డోంట్ డూ ఇట్, దిస్ మై రూల్, దిస్ మై హౌస్, అలాంటివి ఇలా సినిమా డైలాగులు కొట్టాను నేను. సో ఐ ఫీల్ దట్ మన ఇద్దరం ఎలా డీల్ చేస్తున్నామో వెన్ హీ సీజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ టైమ్ హీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇస్ మై hope. Let me put it that way. So what do you think about our way of parenting where we are very serious and trying to make a point? First thing is with Akira, it doesn't come natural to me. Like whenever I try to take a firm tone, or when I try to like get a serious point across, or when I'm trying to tell him, I try my best. But the one time that I was actually raised my voice, I still can't forget how he cried, like and I felt that this much effect it has. But coming back to setting an example, like it works with everything, right? Like we can't eat junk in front of him and tell him not to eat junk. Yeah. So what do? Like we remove all the junk from our house. So that's all. So same thing, like if we are shouting loudly and like we are trying to get our point across and like overlapping like everything. They also learn the they also learn the same thing.
That said, like you being firm, for me, I'm very grateful for that, because it's not my personality at all to be firm with anyone. Yeah. Right? Like whether it is an adult or a child or my teammates or whomever I work with, right? So me being firm, like, so I enjoy it that you are firm, like in the cases where we have to resolve conflicts with Akira, and Yeah. long may it continue. చెత్తగుందా నా example? See, in 10 years of his life, I think even I took that tone maybe 8 times అనుకుందాం ఫుల్గా వేసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ 2 years 10 రౌండ్ ఫిగర్ 10 years ko round 10 figure. times. సో దానికే నువ్వు అలా ఫర్మ్ టోన్ తీసుకున్నావంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పిన తర్వాత అనేది మనం దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. I also give that explanation because of that. I feel that he needs to know. I also tell him that, see, how would you like it if you treat me the same way you're treating me? Those kind of things, like kids test boundaries. Kani, I feel that there was a good exercise that we had with him where we traveled so much with him. All of us are functioning on lack of sleep. We might have frustrating moments. అది 100% అవుతుంది. అది మనం వెయిట్ చేస్తున్నాము, రవ్వట్లేదు, ప్లేన్ డిలే అయిపోయింది, అండ్ స్టిల్ వీఆర్ టైర్డ్, వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ద చైల్డ్ అండ్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ స్టిల్ when the parents are respectful, I'm assuming that's the only way he will learn how to handle his partner in the future. But that is so important, and it is such an important life skill for any child, I feel. So according to me, like, when you said no, the tired part. So I Oh. get very antsy only when I found like a lack of sleep. Ankara. So you know that, right? So, but the lucky thing about me is I can sleep anywhere, anytime. So even that 15-20 minute power nap will also snap it out of me, right? Like whenever I feel like a little irritated or something, or going for a kickboxing session or something like that. So nak easy. I'm hoping that Akira also gets that. Even if he's tired, right, keeping calm and having his own methods of snapping out of that irritation, or resolving a conflict with a partner in that calm tone, right? But I'm 100% sure that he's going to be like us. Like, I can't think of any other way, like where he'll be నువ్వు అన్నట్టు influenced. కరెక్ట్, అవి పెట్టుకోవాలి. అవి ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు నువ్వు వెళ్తావు, నేను ఎప్పుడు కిక్ బాక్సింగ్ చేయాలి, నేనేం చేయాలి, నేను ఫస్ట్ పడుకోవడం నాకు నీ అంత ఈజీ కాదు. బట్ ఐ ట్రై మై ఓన్ వేస్, లైక్ ఐ వాచ్ అ నైస్ తెలుగు మూవీ, ఫుల్ కామెడీ, అండ్ ఐ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్. బట్ అట్లా వాళ్ళకి తెలియాలి. అండ్ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పావు కదా, యూ నో దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ మేక్స్ మీ దిస్ అంటే, ఐ నో, బట్ యూ ఆల్సో అగ్రీ. నేనేం లేదు, నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు కదా. సో అది ఇటు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అవుతుంది, నేనేం చెప్తున్నాడని. గివింగ్ దట్ పర్సన్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్. దట్ ఈస్ రీసెంట్లీ అకీరా ఇంకా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కొట్లాడుకుంటే మనం అదే కదా చెప్పాం. ఐ ఫీల్ దట్ నీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుండొచ్చు ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని, కానీ కాదు. గివ్ హిమ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్. మేబీ హీస్ టయర్డ్, మేబీ హీస్ యాంగ్రీ, వాట్ ఎవర్. ఇద్దరు ఏదో ఒకటి కామ్గా రిజాల్వ్ చేసుకోండి అని చెప్తే, ఆఫ్టర్ లైక్ 1 hour ఆఫ్ బాధపడిపోయి ఇలా అద్దం ముందు చూసుకొని ఇలా ఏడ్చుకుంటూ అన్నీ అయ్యాక ఫైనలీ దే మేడప్. I was so proud of how quickly they bounced back. I think that's what we have to just tell that calmly, tell them that it's okay, it's fine. Giving your best friend, the person you love, the benefit of doubt that they are not out there to get you. I think it's very important. A lot of people lose it. I don't know why they lose it, but they do lose it. అది మర్చిపోతారు ఎందుకు మధ్యలో. Again, like if you can't do it with your best friend, then you can't do it with anyone. Correct. So giving the benefit of doubt, or like resolving a conflict fast. Leading by example is 100% the way to go about it. You can't react. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక్క ట్రాఫిక్ జామ్ కెన్ డెస్ట్రాయ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆల్ ద లెసన్స్ యూ టాట్ ఫర్ 1 hour, నువ్వు ఎందుకు అలా వచ్చావు ఇలా వచ్చావు అంటే వస్తుంది ఇంకా ట్రాఫిక్ అది. సో వీ కాంట్ గెట్ యాజిటేటెడ్ బై సంబడి ఎల్స్ who doesn't even matter to you to get to your nerves like that. మంచిగున్నాం రే మనం ఎంతైనా. I enjoy the fact that we are able to talk like this and break it down as simply as possible to even explain to a little child. I enjoy the fact that you deal with the little child to conflict resolution. Conflict resolution lona. Conflict resolution la. See, my contribution to the conflict resolution with the child is to be supportive with what you are saying. Ante. Right? So being on the same page. So that is my contribution. And I see so many parents like, not being on the same page, and that confuses the child even more.
అసలు నేను అలా చేసినా చేయలేదా, షుడ్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఐ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ రిసీవ్డ్. అవును. But the fact that that you deal with the child so well, and that I am on the same page as you are, and యాక్చువల్గా నేను ఒక solution- ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, నువ్వు ఇది చెప్తుంటే విత్ ద చైల్డ్ అని. పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే, మనం ఒక గొడవ అవుతున్నప్పుడు హీల్ డూ సంథింగ్ అండ్ మనం ఒక స్పీచ్ ఇస్తున్నాం ఫుల్గా, ఇట్లా ఇలా చేసావు కదా నాన్న, ఇలా చేయకూడదు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అవుతుంది కదా. 3-4 లైన్స్ చెప్పి అంత మంచి చెడు వాట్ ఎవర్, దెర్ బీ వన్ లైన్ వేర్ వీ విల్ సే దట్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ then in the future it is going to hurt you and will make me difficult to trust you if you consistently do this అన్నట్టు ఏం చెప్తే, ముందు అన్నీ మర్చిపోయి ఆర్ యూ టెల్లింగ్ మీ యూ వోంట్ ట్రస్ట్ మీ అనుకుంటే ఆ ఒక లైనే పట్టుకుంటారు. పిల్లలు చేస్తే నవ్వు వస్తుంది, కానీ ఐ నో ఆఫ్ అడల్ట్స్ ఆల్సో హూ డూ దట్. నేను చెప్పింది ఏంటి అసలు, నాతో నువ్వు చెప్తున్నది ఏంటి అని. And the whole point is deflect the topic and turn it against the person who's trying to help you is the worst thing you can do. And I've seen so many adults who still do it. వాళ్ళకి 50 ఏళ్ళు ఉండని అదే దానితో కూడా చేస్తారు అవి. బాబోయ్ అసలు అది అంటే మన ఇంట్లో జరగదు కాబట్టి నాకు సడన్గా ఒకసారి చూసినప్పుడు వింతగా అనిపిస్తుంది. అకిరా చేస్తే నవ్వు వస్తుంది. ఐ ఫీల్ దట్ and I tell him and he agrees also. That's a great part about that child. Do you also. laugh in front of him about it? బయటకు వచ్చి నవ్వుతా. That's the thing, because I never laugh when ఆపుకొని బయటకు వచ్చి నవ్వుతా. అవును, చాలా కష్టం అది. ఈ మధ్య కొంచెం బెటర్ ఏంలే మనం ఆపుకొని బయటకు వచ్చి నవ్వడంలో. యా, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మై లైఫ్ సో అమేజింగ్ దట్ నాకు అసలు ఇది ఇలా న్యాచురల్గా అవుతుందని కూడా, unless you experience it year on year, you will not realize how big a deal it is. For me, it's very natural. I don't know any other way. It's not like I'm trying hard, like, to make an effort to do this. It is the way I am, like, and I hope, like, many more people are like you and me, I guess. Yes, that is true.